Der letzte Segen, eine Welt trauert Papst Franziskus, ein Schleier der Trauer hat sich über den Tod von Papst Franziskus gelegt, dem geistlichen Hirten von über 1 Milliarde Gläubigen. Am Ostermontag, nur wenig Stunden nachdem auf dem Petersplatz den heiligen Segen, Urbi et Orbi, gesprochen hat, endete der irdische Lebensweg des Pontifex. Während nun still über den Vatikan hereinbricht, offenbaren sich ergreifende Enthüllungen aus seinen letzten, zerbrechlichen Stunden, sein letzten Wort, ein Flüstern der Dankbarkeit vor dem Ende der Vatikan hat nun die letzten Wort von Papst Franziskus veröffentlicht, Wort, die von Zärtlichkeit und Anmut widerhallen. In einem Abschied, der von stillem Heldenmut geprägt sein sollte, wandte sich der Papst an seinen langjährigen Krankenpfleger Massimiliano Strapetti. Es war Strapetti, der den kranken Papst sanft zu einer letzten Fahrt im Papamobil drängte, die Gläubigen zu begrüßen, sorglich zu segnen und den Menschen, denen diente, noch einmal in die Augen zu blicken. Vor der Osterzeremonie hat sich der gebrechliche Franziskus und Strapetti gewandt und gefragt, glauben Sie, dass ich es schaffen kann? Die Krankenschwester versicherte mit sanfter, aber entschlossener Ermutigung, dass es kann. Der Papst betrat den Platz noch einmal, die Hand zum Segen erhoben, sein Ziel erfüllt vom Mut, sein Pflicht ein letztes Mal zu erfüllen. Als die Nacht über hereinbrach, flüstert sein letzten Wort nicht einem Kardinal oder einem Geistlichen zu, sondern dem Mann, der in Schmerz und Gebet zur Zeit gestanden hat. Danke, dass du mich zurück auf die Piazza gebracht hast. Der letzte Abstieg. Die folgenden Stunden waren friedlich, wenn auch von unübersehbaren Zeichen des Verfalls geprägt. Nach seinem Auftritt ruhte sich Franziskus aus. Nahm an einem bescheidenen Abendessen teil. Doch in den frühen Morgenstunden des Ostermontags, gegen 5:30 Uhr, begann der Heilige weiter zu schwächeln. Sein Atem wurde schwerer, seine Kraft schwanden. Die Pflegekraft handelten rasch, doch das Ende war bereits vorherbestimmt, als sein Augen trüb wurden, hob noch einmal die Hand, diesmal zu einem letzten Winken an Strapetti. Augenblick später fiel Papst Franziskus ins Koma. Innerhalb einer Stunde verstarb der Mann, der die Kirche durch Stürme der Skandal und Erneuerung, durch Pandemien und Pilgerfahrten geführt hat. Hat nicht gelitten, flüsterten diejenigen, die seinen letzten Atemzug mittelten. Es ging alles sehr schnell. Der Vatikan bestätigte später die Todesursache, einen schweren Schlaganfall, gefolgt von irreversibel Herz-Kreislauf-Versagen. Sein Leichnam ruht nun in der stillen Feierlichkeit der Kapelle Santa Marta, einer von Kursen erlötete Mahnwasch, die von den Gläubigen bewegt wird. Dunkelmehl und heilige Mysterien doch selb im Tod regen sich Fragen in den Massen. Ein vom Vatikan veröffentlichtes Foto lässt sowohl Staunen als auch Sorge aus. Auf der linken Gesichtshaft des Papstes und in seinen Händen sind dunkle Flecken zu sehen. Markierungen, die fast wie blutiges wirken, Dr. Thomas Kirscheid, Allgemeinmediziner und Sportmediziner, gab der Bild-Zeitung eine reich medizinische Erklärung, die sind Anzeichen einer Totenfleckenkrankheit. Wer mit nach unten genette linke Gesichtshaft gestorben, hat sich dort nach dem Tod Blut angesammelt. Es beginnt mit einer Rotung, die sich dann in blutiges verwandelt, das, was wir jetzt sehen, eine letzte Pilgerfahrt beginnt. Während die Sonne über einer trauernden Stadt auf GHT, laufen die Vorbereitungen für eine letzte Pilgerfahrt. Am Mittwochmorgen wird der Sarg mit den sterblichen Überresten von Papst Franziskus in den Petersdom überführt. Dort, unter der himmlischen Kuppel Michelangelos, werden die Gläubigen in Scharen kommen, die letzte Ehre zu erweisen. Die Türen der Basilika bleiben bis Mitternacht am Mittwoch und Donnerstag und bis 19 Uhr am Freitag geöffnet, damit all von dem Mann Abschied nehmen können, der es wagte, den Vergessenen die Fuß zu waschen,
der die Entfremdheiten willkommen hieß und der bis zum Ende unter seinen Glaubigen wandelte. Die Welt mag trauen, doch in diesem feierlichen Abschied wird ein Erbe der Demut, des Muts und des unerschütterlichen Glaubens fortbestehen.